Ni Safeguarding Watoto Jeff hapa. I hope mko poa, mnaendelea vizuri. And we just want to come live today really to just talk about what's going on. Kuhusu hii Kenyan election 2022. So it's critical tuweze kuongea tujue namna gani. So I hope you guys can just come on board. Ili tuweze kujadiliana 1 or 2, 3 things. Tuone namna gani. Kama kawaida, our main aim really is all about kuongea kuhusu watoto, kuhakikisha watoto wameangaliwa vizuri, wamelindwa. Na maslahi yao basically, imeangaliwa. So, are you a parent and struggling with debts over 6,000? What is important right now ni kuhakikisha tuangalie tuone namna gani watoto wako design gani Jamhuri, the greatest land of hakuna matata. Hawa children, state ya watoto iko design gani? Sahi, simkona uhunye. President mlimchagua overwhelmingly. Is that hiyo ndio kizungu? Overwhelmingly. Yeah? So mlimchagua 2017, amefanyia watoto nini? Familia ziko design gani? Na issue ya laptop iliendaje? Na watoto kusoma bure. Kuna difference ya kuambiwa shule ni bure. Na bado unakuta umesota. Cause lazima ukuwe na about 20-30,000 mtoto akienda form 1. Vitabu, nguo, nini, sijui nini, headmaster, maze. So, hii shule kweli ni free. So, Uhuruto lakini waliweza kusema shule itakuwa free, kila kitu mpaka form 4. But watu wangu, si nyinyi mniambie kama hizo shule ni free kweli ama namna gani. Anyway, that's not the topic of today. Nafikiri kama mmeweza kuangalia thumbnail yetu, mmeweza kuangalia mkaona what's going on. And literally tunataka kuja kuongea kuhusu the 9th of August 2022. It is the D-Day ya Kenya ambaye it will be either Raila Amolo Odinga Rao versus Ruto. Of course, it will be Martha Karua versus Gachagua Rigathi. So, swala ya sisi safeguarding watoto ni hii. Please tia comment yako hapo chini kuhusu vile unaona. But siku ya leo hatujakuja tu kuongea siasa. Tunataka kuangalia state ya watoto itakuwa namna gani. These candidates, I know kutakuwa na wengine kama kina Njimi Wajegi wako hapo. Sijui I think I meant to understand kuna wengine pia watakuwa hapo. Hatujui kama His Excellency Kalonzo or the great famous Watermelon. Pia very soon ata-announce hata pia ni presidential candidate ama atarudi Azimio ama ataingia Kenya Kwanza. We don't know. Watermelon state yake haijulikanangi. He can fluctuate from one place to another just like that. Nonetheless, hebu tieni comment zenyu hapo chini mniambie mnaona namna gani kuhusu watoto. How are things? Anyway, so what's happening is the reason for this video today ni tunataka kuja kuongea na Wanjiku. Hello, tunataka kuongea na Wanjiku. Sisi safeguarding watoto kazi yetu. As usual, we have always said, we will continue to say, we will keep saying. Kazi yetu ni kuhakikisha maslahi ya watoto yameangaliwa. By the way, can somebody tell me kama sauti iko poa? Just in case naongea tu hapa na maybe the voice is not good. It's kind of sunny where I am right now.
I'm a little bit cold, but I'll be alright. Alright. So tunataka kujua state ya watoto iko namna gani. Hizi timu mbili, because these are Eric Omondi aliwaambia they are not, if Raila and Ruto are not going to organize themselves, kutakuwa na third horse. My brother Eric Omondi, I think you've gone quiet. I don't know where you are, to stand in for the youth. Uliwapatia 7 days a few months ago. I think your story ilishia hapo. Sijui kama uligongwa kitu kidogo ukanyamaza. So Eriko, kama ulichapwa a few millions, ambia tu watu ulichapwa a few millions ukanyamaza. But I think your idea was very good, that ni vizuri youth wakuwe considered. Ni vizuri watoto waangaliwe, na kama watoto wanaangaliwa basi familia wanaangaliwa. So sisi safeguarding watoto tumeendelea kuhimiza na tutaendelea kuongea hadi wakati serikali zetu zitasikia, na sio tu ya Kenya, za East Africa, because Kenya is part of East Africa now. You actually don't need a different passport to travel to Uganda, Tanzania, Burundi. You know, you just need one passport, an East African passport. So these countries will address issues za watoto. But for leo, let's concentrate on Kenya. And especially, particularly on the 9th of August, 2022, the 5th president of the Republic of Kenya, ni Amolo Raila Odinga ama ni Daktari Samoei William Arap Ruto, ama pia ni Wanjigi, you know, ama ni Watermelon, I don't know. But I think from how it can be seen, the horses are two. So that's why I mentioned Eric Omondi kiasi na hapo. But guys, on a serious note, sisi safeguarding watoto, there are few things that we have raised over time and time. Issues za watoto. There are few things ningependa kumention. Wanjiko, wewe safadhali sikiliza right now. Wanjiko, sikiliza right now. There are few things ningependa kumention kabla hujaenda ku ballot. Before you go to the ballot box, think. Wanjiko, think. King Kaka alisema wajinga nyinyi. Please don't allow ukuwe persuaded by a few hundreds, by umenunuliwa Moratina, Busaa, you know, kwa town. Umepatiwa 100, 200. This campaign season, money all of a sudden appears from nowhere. Hata kama economy ilikuwa mbaya for years, campaign time, for some reason, money just appears from nowhere. Na wabunge wanakuwa wako na pesa, wale watu wanagombea hizi vitu wako na pesa to give people randomly, anyhowly. But can I kindly ask you, Wanjiko, from around every corner of Kenya, kwa Kiswahili wanaita katika kila kata, you know, sehemu yoyote ile ambayo uko Kenya, please usikubali kununuliwa na 200, usikubali kununuliwa na 2000, usikubali hata kununuliwa na 5000, kwa sababu you are talking of 5 years of giving somebody your power for them to do whatever they want to do with you. Ukikubali kununuliwa na 200 ama na 2000 ama na pombe ya 100 ama 1000, just know then for the next 5 years umeuza. You have given your heart, your soul, your body, your rights to that person. Na hakuna kitu unaweza kwenda kumwambia. It is within their rights, once wakishanunua kura, to do whatever they want to do with the constituency. To think they can do whatever they want to do, to think with the constituents. Because si waliwanunua. So the idea is kutokununuliwa. So let us use our democratic rights very clearly, nicely and wisely. So Wanjiko, siku ya leo, mimi kama safeguarding afisa wa watoto, I just want to mention a few things. Tafadhali kabla hujaenda kwa ballot, think about how is shule, status ya watoto shule iko namna gani? Is all our school in the right state? The person that is incoming, the incoming president and their deputy,
and their team, what is in their manifesto about watoto. Huyu rais anakuja mtarajiwa, manifesto yake inasema nini kuhusu watoto? So let me break this down. Tukiongea watoto tunaongea tu watoto, lakini hatuongei tu watoto just like that. Tunaongea needs, issues za watoto. Let us first start with the vulnerable children. Wale ambaye wako kwa streets, street children, wale ambaye ni homeless, wale ambaye ni wako abled differently. Some people call them disabled. Wale ambaye wako na special needs. Package ya Raila Amolo Odinga na Karua na their team. Package ya Ruto, Rigathi na their team kuhusu hawa watoto ni gani? We want to know before we put our ballot. Name Raila ama name Ruto. We want to know what is it that you have in for disabled children. Unasema nini kuhusu watoto yatima? Unasema nini kuhusu watoto ambaye hawana makao, homeless? Unasema nini kuhusu watoto ambaye wako kwa street? What package do you have for watoto ambaye wako na special need? Watoto ambaye wako kwa wheelchair, watoto ambaye hawawezi ku access recreation activities, watoto ambaye hawawezi kwenda shuleni. What plans do you have to put or in your manifesto that is going to convince Wanjiku that they can vote for you? Because when ukiingia hapo tutapata watoto wetu wataweza kusaidika. Wanjiku, tafadhali, this is a question you need to ask yourself before you vote for Raila or before you vote for Ruto and the team. All right? My apologies guys, niko nje na kuna a lot of draft, and that's why my eyes are running. But so in a nutshell, what tunasema ya kwamba watoto ambaye wako na needs, package yao ni gani? So before tukuchague Ruto, before tukuchague Raila, show us, tell us, promise that ukishaingia hapo kwa hiyo kiti, you are going to take care of children with special needs. There is no child that is supposed to be disabled, that is not supposed to access education or recreation activities because of their disability, when we have a government that is in place. All right? So, access to free wheelchair, hiyo inafaa kuwa mandatory. Ni kama vile tunapumua saa hizi. Mtoto hafai kuwa hawezi kwenda shule kwa sababu hawezi kutembea, na kuna serikali ambaye iko usukani. It's wrong for a child not to attend school. It's wrong for a child not to do activities because they are disabled. Wrong. Wheelchairs zinafaa kuwa free shuleni. That is what I'm saying. Mimi safeguarding afisa wa watoto. So tafadhalini Wanjiku, notice this. Mimi nakwambia, usiende tu kuchagua Raila kwa sababu wewe ni Mjaluo. Usiende tu kuchagua Raila kwa sababu wewe umetoka Nyanza, Migori. Usiende tu kuchagua Ruto kwa sababu wewe ni Mkalenjini. Usiende kuchagua Jimmy Wanjigi kwa sababu wewe ni sijui ni Msapere. Usiende kuchagua Ruto kwa sababu yeye ni deputy president. No, chagua mtu kwa sababu umeangalia sera zake ukaona ni nini anasema atafanyia watoto yatima. Kuna watoto wengi Kenya ambaye unfortunately wengi sana hata walitoka katika ile clashes za 207 28 ni yatima siku hizi. They are disabled. Of course, tangia siku hiyo wamekuwa wakubwa, but unaweza kuta wengine ni disabled, wengine wamekuwa mentally disturbed because of what happened. These kids wengine ni homeless. So, Wanjiku siku ya leo, uliza, kabla ni kuchague, what package is there for children with needs? I was in Kenya in January, and right now I'm outside Kenya, but niliweza kukuona and to interview some few people. Nikaangalia state ya watoto, nikapigwa butwa. Nikasema my goodness. Nikitembea everywhere from Kajiado to Kiambu to Nakuru, Mombasa, naona the same thing. Watoto wamekuwa neglected, and this is sad.
It is really sad. So I don't know what you guys are saying right now, but sisi kama Safeguarding Watoto tungependa kujua ya kwamba, tungependa kuambia Raila right now, Raila, this is a message for you. Ruto, this is a message for you. Before Wanjiko goes to the ballot to vote for you, please tell us what package you have for children. Raila, wewe ulikuwa prime minister, Raila ama name Ruto wakati wa Kibaki. Yeah? You were there for a few years. Ulifanyia nini watoto ambao unaweza kusema umefanyia watoto? Umekuwa Kibera, MP for many years. Ni nini unaweza kusimamisha useme watoto wa Kibera wakiangalia wanasema Raila did this for us? Saa hii our DP umekuwa na Uhuru 10 years. Ni nini mnaweza kusema mmekaa mkafanyia watoto? Watoto saa hizi wakisema mama enda pigia Ruto kura kwa sababu Ruto ametufanyia hivi. Laptop project zilikamilika. So tafadhalini watu wangu, wewe kama ni mzazi, kabla uende upigie Ruto kura, kabla uende upigie Raila kura, think about what has this person done for the children. Mimi kama mzazi ambaye akona mtoto ambaye ni disabled, ambaye akona mtoto ambaye akona special need, ambaye akona mtoto ambaye anahitaji msaada, ni nini naweza kusema Ruto amefanyia mtoto wakati amekuwa na Uhuru miaka 10? Ni nini Raila amefanyia mtoto ama watoto ambaye tunaweza kumbuka Raila akiwa prime minister, Raila akiwa MP? Then from there ujiulize, ni nini ambaye Raila atafanyia watoto wakiingia? Kama alifanya haya mambo tano akiwa prime minister na akiwa MP all these years, then tunajua akipata opportunity ya kuwa president, he will do great. And therefore, Raila, here is my vote. Pap. Kama kuna kitu unaweza kusimamisha useme, hey, Ruto, this is what he's done for children wakati amekuwa na Uhuru for the last 10 years. Maybe naweza kusema it's for the last 5 years because the last 5 years was hijacked by the handshake issue. So, tuache kusema 10, tuseme hiyo 5 walikuwa hapo mbeleni. Ni nini walifanya ambaye wewe kama mzazi wa mtoto ambaye akona needs unaweza kusema okay, this is what Ruto did. So najua sasa Ruto akiingia katika hii position, watoto wetu watakuwa sawa. My son, my daughter, shida imeisha. Mimi kama mzazi nitapumzika. Wazazi tumekuwa na uchungu for a long time, a very long time. Watoto tunashangaa ni lini, siku gani hii wazazi watapumzika. Wakati wa corona 2020 tulishangaa kuona hakuna mask kwa shule. A simple thing like a mask haikuwa inapatikana shule. Watoto walikuwa wanajipaka chokaa huku, mtu anafikiria ni mask, manake ilikuwa kama hauna mask hautaenda shule. Sasa mzazi ni mask alikuwa atanunua ama ni chakula? Government was not able to do anything. So anyway, tuachane na watoto ambao wako na needs. Twende tu hata kwa hao watoto wengine ambao wako sawa. Ni nini serikali yako itatupatia ndio tukuchague sisi kama wewe kama the next 5th president? Tunajua Raila is a great man. He's done a lot for Kenya. He's indeed shown that he can do a lot of things. We know Karua is an iron lady. You entertain no nonsense. I pray that you will not entertain no nonsense whatsoever you will be. Kama utakuwa kwa opposition ama wewe ndio utakuwa deputy president, entertain no nonsense. Ruto, tunajua what you can do. We know your abilities. We understand the bottom up. So, Rigathi pia tunajua you are a man that can deliver. So, hawa watu waine wako hapo can actually deliver. The question is, showcase to us now how you will deliver, what you will deliver. Give us your word so that we can hold you responsible. Unajua ni kwa sababu gani na mimi nasema hivyo? My Safeguarding family around the world. Unajua ni kwa sababu gani mimi nasema hivyo?
Nasema hivyo kwa sababu kulingana na terms na kulingana na constitution ya Kenya, unaenda kuwa president for 2 terms, not more than that, unless watu wajaribu kucheza na constitution ili waweze kuwa kama our neighboring country Uganda. So you know how they do. Let's not go there. But anyway, vile nasema terms ni ngapi? Ni 2. Kwa hivyo the reason as to why tunataka kuhold responsible, tunataka kusema tupatie what you are going to do so that we can hold you responsible. Hii mambo ya kusema tutakuimpeach na nini tuondoe, lakini at least hata kama ni hiyo miaka 5 utaenda tuone you did not do what you said you will do, then we know second term we are kicking you out. African, we need to really get up and understand these things. Trump did not go for 2 years. He went for 1 year. We've seen in America, presidents go for 1 term, wanaleta mchezo, wanangolewa nje. We've seen here in Europe, the same thing. Pia in Africa, it has happened. So Kenya is not different. So Wanjiko, na kuongelesha sasa wewe, tafadhali jua watoto wako. Ni lazima watoto wako wakuwe na package. One of the greatest problem tuko naye saa hizi ya issues za watoto kuwa wamepokea tabia mbaya, wamechukua issues, wanakuwa wakora, watoto wanakuwa what they were not ordained to be, if I should use the word. Ni kwa sababu ya joblessness. We have hundreds and thousands of youths that are jobless, that can't do nothing because there is no jobs. Wako tu mtaani wanazurula. And guess what? Mtu akianza tu kuzurula, then their mind is open to do anything to get money. So wakiona mwanamke ambaye ako na kibeti ambaye inasema ni MK Maikoko, they think of, okay, nikisnatch hiyo kibeti nikimbie naye, naweza kuuzia mwanamke mwingine 500. Guess what? What kind of a society are we bringing up? Watoto wako na vuta gum, watoto wanakuwa na tabia mbaya kwa sababu you cannot engage them at home. There's no food, there is nothing that you can even tell them at home because wakikuja nyumbani they are hungry. There's no food. Hakuna kazi ya kufanya nyumbani. So tafadhali Wanjiko, kabla hujachagua Raila ama hujachagua Ruto, ama hata kama ni watermelon, hata kama ni Jimmy Wanjigi, kabla hujachagua the next president, the 5th president of the Republic of Kenya, think children. Hello, mimi nasema think children. What is this person going to come and do for children? How is he going to advance the life of children? That children are not going to suffer. Watoto kwenda shuleni. Let school fees be sorted. Let's, hata kama ni mambo ya vitabu, be sorted. Children should not, education should not be said is free, but yet children have to pay tuition fee. The government should be able to pay tuition fee. Kama mtu anataka mtoto wake akuwe na extra tuition fee, then aandike mtu private. But the government should be able to offer all these things. Kama wanasema wanataka, wako serious na watoto na wanataka watoto wahitimu vizuri. Na if this is the case, things should be done right. Even teachers, let them be properly trained. Let them be watahini. Wacha watengenezwe package yao. Pay teachers properly so that they don't have worries. They can teach, they have enough time to teach. Pay teachers properly. Don't just pay them peanuts. And then every time they harass parents with, oh, leta vitabu hapa, oh, fanya hivi, niachie kitu kidogo. Pay teachers properly so that they can have that enthusiasm of kusomesha watoto. Their children are taken care of na ile mshahara ambayo unawalipa. So they are not looking for TKK ama kitu kidogo, toa kitu kidogo. Wako content na the salary. But when you pay the teachers peanuts, how do you expect them to teach your own children? When they themselves, their own children are hungry because they don't have nothing. So package tafadhali, Wanjiko, think about these things. Fikiria yale ambaye mambo yatakuja. When you think about what Uhuruto wanted to do about the big 4, health, education, they were fantastic plans. But how much did they accomplish? Oh yeah, wengi watasema, hey, Ruto did this, oh, Ruto did this, oh, Raila did this, oh, Raila did this, oh, Raila did not, Raila handshake messed about. No. The whole thing was about Uhuru.
Uhuru was the one that was in charge. If anything failed there, that was Uhuru that failed. You cannot go holding Ruto responsible for a government that he was not in charge. You cannot hold Raila responsible for a government that he was not leading. The person that failed there was Uhuru. Na mimi nikiongea kuhusu faili, naongea kuhusu watoto wetu, because a lot of youth are out there jobless. There are graduates ambao wamemaliza shule and they are jobless. Jua kali industry flopped. Kilimo flopped. A lot of things flopped. So, tafadhalini Wanjiku, I am pleading with you as a safeguarding officer, think children when you go to the ballot box. On the 9th of August 2022, when you leave your house with your ballot and you go to the ballot box, think children. Don't think Raila. Don't think Ruto. Think my son, my daughter. Opportunities that they will get. Think how my son and my daughter will be supported. And when you think of this, look at what manifesto it is going to help. Please, when you go to the ballot box, do not think ethnicity. Wanjiku, na kuongelesha tafadhali. On the 9th of August this year, ukienda kwa ballot box, usifikirie mimi ni umetoka Migori, kwa hivyo nitavote Raila. No, if Raila does not qualify, kama Raila hasaidii watoto wako, hauoni akisaidia familia, hauoni akisaidia watoto yatima, vote Jimmy Wanjigi, vote Ruto, vote anybody else. Just don't vote Raila because wewe umetoka Migori. On the 9th, no, on the 8th, is it 8th? Ni 8th ama ni 9th? 8th, 9th ndio matokeo itakuwa. I think it's on the 8th. But whatever day it is, ukienda kwa ballot box, usifikirie kuvotia Ruto kwa sababu wewe ni umetoka, you are from the Nandi tribe. You are from the Kalenjin tribe. You are from, wewe ni mtu wa Ruto. Wewe vote mtu mwingine ule ambaye unaona anasema atasaidia watoto wako. Na wewe utaacha kuchoka. Umechoka for so long Wanjiku. So mimi nakuambia hakikisha sera zile ambazo tunaangalia ni sera ambaye zinasema nitaangalia watoto wenu. Nitaangalia watoto wenu. Nitafanya hivi. This is the manifesto ya watoto. Iko namna hii. So watoto shule imeangaliwa. Watoto kama ni apprenticeship, sio lazima kila mtoto ni academic. Kuna wale watoto ambaye wakishafikisha class 8 ama wakifika form 4, kazi yao ni ya mikono. Pia tuangalie watoto kama ni mambo ya sports na michezo. Kuna watoto ambaye God has blessed them with different talents. Sio lazima kuwe daktari ama nurse ama social worker. Anaweza kuwa politics na amebarikiwa na mambo ya kuongea. Are there technical trainings where they can be taught how to deal with these things? Let us look at different dynamics of kama kuna mtoto anaweza kimbia, yeye ni Bolt, yeye ni the next Kemboy, akona opportunities za kukimbia, akona viatu, akona na gear, we call them gears. Let us make Kenya a beautiful place whereby our watoto wetu, hata kama they are not blessed with academics, but they are blessed with activities. Hata kama ni watoto disabled, they are disabled apparatus, equipment for them to excel and compete in the world market of athletics. So Wanjiku tafadhali, think about these things. Think about these things when you are going to the ballot to vote for somebody. All right? So tafadhali watu wangu,
I'm just trying to look if there are any comments that are coming through. And then nijue ni namna gani. Just bear with me. Yeah. So watu wangu, leo tu haikuwa ni mambo mingi. Ilikuwa tu nimekuja tunataka kuongea kuhusu ukienda kuvote. Tafadhali usiende kuvote kwa sababu unavotia your favorite person. Enda kuvote kwa sababu unafikiria kuhusu huyu mtu atafanyia nini watoto wako. Huyu mtu atafanyia nini community ya pale watoto wanachezea. Huyu mtu akona sera gani za kuprotect watoto shuleni. Kumbukeni siku hizi there are a lot of things that watoto wamefanyiwa. Watoto wamekuwa wakishikwa kijinsia, wanakuwa wamenyanyaswa, wamefanyiwa mambo machafu na walimu, wengine ni mababa zao, wengine ni maanko, wengine ni maanti, wengine ni wasichana wa kazi, lakini all these things hakuna mtu anashughulika nazo. So tunataka kukue na panel ambayo italetwa ya watoto. Hata kama ni na sisi tunasuggest hata kama ni minister for children. Kukue na minister for children. Ama at least hata kama ni CS ama ni whatever. Wale watu ambao wana cabinet secretary ama ni watu watapatiwa nini ama ma PS. Wapatiwa mtu mmoja apatiwa opportunity ya kukua ako in charge na watoto. So anaenda base, ako kwa ground, anasikiliza watoto. Anasikiliza wazazi vile wanasema kuhusu watoto wao. Anasikiliza siblings. What are the siblings saying? So hizi vitu ni critical. So my people, when you go to vote on this August 2022, don't think voting ethnicity. Don't think voting tribally. Don't think voting because you know this person or because of fame. Think change. Think children being safeguarded. Think children being supported. Think families being alleviated from issues that should be easily alleviated, but they are not as per now. So tafadhalini, that is what I wanted to come and share with you, my safeguarding people around the world. Ukipokea hii message, tafadhali naomba usambaze kwa mtu mwingine. Sambaza kwa familia fulani, ili wajue ya kwamba tunahimiza watu wasiende wa vote on tribal lines, on ethnicity lines. Tunataka watu wa vote because of the agendas that have been put in place, the manifestos that tutaangalia tuone, you are saying utafanyia watoto hivi na hivi. Look at government buildings. A lot of them. There's a video that we covered not long ago about government building hazina lifts, hazina hata ramps, hazina hata staircase, no, hazina hata ile nini ya mtu anaweza zunguka staircase, ziko na stairs peke yake. Hasa mna expect mtoto disabled akona wheelchair apite namna gani? Tuasimu hata hana wheelchair, akona miti. How do you expect that child to access your office? So tunataka serikali ambayo itakuja ianze kuchunguza a government building that is not adequate, that is not suited for children with disability, or even for people with disability. It should be either sorted or brought down. Ibomolewe ama it should be ikuwe modernized. Put a lift there, put a ramp, put all these things so that everybody can access government buildings. Kama ni mambo ya manyumba zimekuwa zikianguka all the time. Again, hiyo video tuliongea kuhusu surveyors, nini, watu waelimishwe. Tafadhali usiende kukodesha nyumba anyhow. Check. Kama ni hao watu ambao wanajenga manyumba, let them be held responsible kwa hizi vifo ambazo watu wamekufa baadaye. Let them be told, if we get to know that you have okayed, wewe kama quantity surveyor ama nini, mtu yote ambaye ako in charge na building, kama umeshikwa ukuwa umeauthorize ama umefanya floor fulani jengwe vile ambaye haikufuata ama haukufuata plan, unafungwa for life because you are playing with people's lives.
So hatutaki kupoteza watoto wengine. We've lost one too many. So tafadhalini, Wanjiko, naomba tafadhali, let us have a government that is going to be accountable. Wanjiko, tafadhali, let us have a government that we are going to question them. If things don't go the way they said they would deliver, let us just not vote because we want our candidate, the candidate that we think should be the president, aingie hapo. That's not the point. The point is we need to vote for the right person that has got the right agendas that are going to bring change and change children's life once and for all. It is about time. All right? So guys, I think that's it. So please, one more time, when you go to the ballot box on this August, think children. Think safeguarding. Think what children, what is it in there for children so that I can vote for you. And I know if we vote for change, change is coming. Thank you so very much. Nashukuru sana my safeguarding family around the world. Tafadhali wacha niwaulize kwa hiari tafadhali, if you have not subscribed to Safeguarding Watoto channel, please subscribe. Share this message. Pia tia comment yako hapo chini ili tuweze kuona what you guys are saying na ili tuweze kuwasiliana. It is very important for you to speak to us. Tell us what you think about this video and tell us if you think it's important for us to vote for the right person ama unaona namna gani. Thank you. We appreciate you even for supporting Safeguarding Watoto. Wanga tunasema kazi ya kulinda, kutunza, kuangalia na kuwahifadhi watoto ni ya kila mmoja wetu. Until then, I'm your Safeguarding Officer, Jeff, from Safeguarding Watoto.